Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, madam. Good afternoon, ma. So in today's class, as I said yesterday, we'll be finishing off the punctuation marks, and today will be the last day for our class. Okay, so I'm sharing the screen. Please let me know if you guys are able to see the screen or not. Just a second. Is this visible, everyone? Yes, madam. Okay. So in today's class, we'll be discussing the rest part of punctuation marks, whatever we are left with. So here in the first punctuation mark, which we'll be discussing today is hyphen. Hyphen is nothing but a small dash. Okay, a small dash is nothing but an hyphen. So you use these hyphen when you are joining two words, or you have written half of the word in the first line and half of the word is left. Okay, then what you guys will do, you'll just put the hyphen so that you mean that it is continuing. For example, I'll show it here. Yeah, if you guys can see here, what did I do? After ST, I have put an hyphen, and then right after the next line, what did I do? I have put another hyphen. So whenever you are joining two words, okay, or whenever you are joining one word which is written half in the first line and half in the second line, even then you guys will use hyphen. Am I clear? Hyphens are a small dash which you use to join two words or something like two sentences. If you see here the definition, a hyphen is a punctuation mark that is used to join words or parts of words. Parts of words in the sense when you have left some words in the first line and then the second line has to be written. Okay, so when you are joining two words in two sentences, even then you will use an hyphen. And then, so this usage of hyphens has given a name. Okay. Good evening, madam. Good afternoon, ma. Good afternoon, Hitaisini. We are discussing about hyphens. Hyphens are nothing but small dash. ఓకే ఈ స్మాల్ డాష్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఏదైనా టూ వర్డ్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ డాష్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ జాయినింగ్ టూ వర్డ్స్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ హైఫన్ యూజ్ ఆఫ్ హైఫన్స్ ఈ యూజ్ హైఫన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు కదా దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫనేషన్ సో whenever you are joining hyphens whenever joining words using hyphen it is called as hyphenation. Clear? Okay, so for example, if you guys can see in the down, Sarah had a part-time job. Okay, see here, I am joining two words. I did not use any conjunction there. Part and time, part or time. I did not use any conjunction. Instead of conjunction, what did I use? I have used a hyphen. Yes? Dash. Yes, did I use a dash here? Dash is again different. Hyphen is different. Okay, I have used a hyphen here. Can you guys see this? I have used part, time, to collaborate it. I have used a hyphen. Sarah had a part-time job that she worked on a Saturday. So every Saturday, this girl, Sarah, used to go somewhere. Why? Because she had a part-time job. Fine? Is this clear? Yes. Some other examples are to-do. Did you ever see to-do list? Did you ever prepare to-do list? Yes. Yes, You have madam. seen, right? Yeah. టు-డూ లిస్ట్ అంటే ఈ రోజు టు-డూ లిస్ట్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఈ రోజు నీకు ఏమేమి వర్క్స్ ఉన్నాయని ఒక లిస్ట్ లో రాసేస్తామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళేది ఉందనుకో నీడ్ టు గో హైదరాబాద్ షాపింగ్ చేయాలి షాపింగ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ మీటింగ్ దెన్ మీటింగ్ ఎట్ 5 o'clock ఎట్ సమ్వేర్ ప్లేస్ అవన్నీ రాసి ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు దాన్ని టు-డూ లిస్ట్ అని చెప్తారు. merry-go-round. Merry-go-round means something which is happiness going round and round towards you. ఓకే ఏదైనా హ్యాపీనెస్ మీ చుట్టుపక్కనే ఉంది లేకుంటే మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు దెన్ దట్ ఈస్ merry-go-round. హై రిస్క్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై హై రిస్క్?
Yeah, any risk which is very high. For example, if suppose you do not know how to skate, మీకు skating చేయడం తెలుసా? Skating. Yes, madam, exam. Okay. So see, before learning skating, it was like very scary కదా. నువ్వు నేర్చుకోకముందు ఎలా ఉండే చాలా భయమైంది నీకు. That was a high risk. Yes, and then t-shirt. We all wear t-shirts. Yes, t-shirt. 66. 66 is a number wherein I have collaborated two words, 60 and 6. Fine. Is this clear, everyone? Hyphen. Hyphen is used to join two words or parts of words. So let us move to the next punctuation, that is brackets. Brackets are of many types. Did you ever use bracket? Yes. Something like round one, something like the square one, flower bracket. There are many types of brackets. Let us see. Yeah. Brackets in here, brackets are nothing but they are symbols which are used in pairs to group things together. Group things together ante కొన్ని వర్డ్స్ ని అక్కడ ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి, దాన్ని మొత్తం ఒకటే దగ్గర తేయడానికి మనం బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఎగ్జాంపుల్. yes ma మేడం. yes ఒక బుక్ లో ఒకటి ఏదైనా ఇస్తే దాని పక్కన బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి దానికి ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. yeah even that is also a bracket thing. okay so ఇలాంటి దాన్నప్పుడు మనం బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. so there are many types of brackets like parenthesis అన్న రౌండ్ బ్రాకెట్స్ అన్న సేమ్. ఇలా రౌండ్ గా మీరు వేశారనుకోండి, then that is a round bracket or parenthesis. Square brackets ante if you can see guys here, that is square bracket, which can also be called as box bracket. Box. If you see, if you combine these two brackets, what will it become? It will become a square as well as a box. Yes, right? And then we have curly brackets. Curly brackets are called as flower brackets. Yes or no? We draw flower brackets, right? So that is curly brackets. Angel brackets, in the sense we use that for greater than, lesser than. Yes. Did you ever use greater than or lesser than? Yes, in the same way, in the same way we have this brackets. So whenever you are using brackets, so if suppose there is nothing important to write there, but you want to write, okay, అది ఇంపార్టెంట్ లేదు ఒక ఆన్సర్ లో రాయడం, కాకపోతే మీకు చాలా మీ ఇష్టం అన్నమాట అది రాయాలని, then even then you can use these brackets. For example, if you see there, she is a great friend of us. తను మా చాలా మంచి ఫ్రెండ్. తను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు కదా మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని. yes or no? so अगर ना आप सब लोग बात कर रहे हो और किसी और के बारे में बात कर रहे हो और आप कह रहे कि उन ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है बोल के बोल रहे, तो जो उन रहते आपको मालूम रहता ना वो कौन है बोल के. even the group whoever you are talking to, उसको भी मालूम रहता that you are talking about that person. yes Hitaisini, I don't understand madam. yeah. ఇప్పుడు చూడు, నువ్వు ఆరాధ్య ఇంకా ఆద్య సితార మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, నువ్వు ఆద్య సితార మాట్లాడుతున్నారు. అయితే మీరు ముగ్గురు మాట్లాడేటప్పుడు ఏమైతది అంటే, who is some other names of your friends? షాద్వాలిని భూషణ్. షాద్వాలిని. ఓకే, సో నువ్వు ఆరాధ్య ఇంకా ఆద్య సితార మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరి గురించి? షాద్వాలిని గురించి. వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటది కదా నువ్వు షాద్వాలిని గురించే మాట్లాడుతున్నావని, అవునా కాదా? అది అవసరం ఉండదు, కానీ నీకేం ఉంటది, లేదు నేను ఆమె పేరు పక్కా మెన్షన్ చేయాలి అని అనుకుంటావు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఇలా బ్రాకెట్ లో ఆమె పేరు రాస్తారు. షీ షాద్వాలిని ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అస్ అని. అర్థమైందా? నీకు ఇంపార్టెంట్ లేకుండా నువ్వు మెన్షన్ చేస్తావన్నమాట. సో దెన్ యూ విల్ యూజ్ అ బ్రాకెట్. క్లియర్? whenever there is not important something but you want to add that, okay, then you will use some type of bracket. Is this clear everyone? Yes madam. okay, so if you guys can see here, I have written the example. She finally answered that she didn't understand the question. so ఏం చేసింది, తర్వాత ఆన్సర్ చేసిందంట. ఎప్పుడు 5 minutes థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేసిందంట.
See, after taking 5 minutes to think is unnecessary here. Avuna kada? Do you think it is necessary? Udhar necessary hai kya hai? Nahin. No. No, right? But what happened? I have made that right because you guys have to understand. Meeku అర్థం అవ్వాలి 5 minutes think చేసి ఆమె నాకు ఆన్సర్ రాదు అని చెప్తుందంట. అర్థమైందా? అన్నెసెసరీ థింగ్స్ మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ అ బ్రాకెట్. ఫైన్? Yes, madam. Okay, so let us అంటే మనకు అవసరం మేడం, మనకు అవసరం లేకుండా మనకి ఇష్టం ఉంటే బ్రాకెట్ వేసి రాయొచ్చు కదా మేడం. Yes, very good. Yes, correct. Everyone got that? Yeah. So let us move to the quotation marks. As I said, we use quotation marks whenever you highlight something. Okay, so if you are going to highlight something in a sentence or in a paragraph, ఏదైనా ఒక థింగ్ కి హైలైట్ చేయాలి. హైలైట్ అంటే అది మెయిన్ గా అందరికి అదే కనిపించాలి అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు కొటేషన్ మార్క్స్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ థింక్ దాట్ సంథింగ్ ఇన్ అ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్ షుడ్ బి హైలైటెడ్, should be seen as very important, then you guys will use a quotation mark. How are quotation marks written? Do you guys know how are quotation marks? Yeah. See, the quotation marks are of two types. I'll show you. The first will be single quoted. The second will be double quoted. అర్థమవుతుందా? టూ టైప్స్ ఆఫ్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి. రెండు సేమే వర్క్ చేస్తాయి, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు 1 వేసుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినప్పుడు 2 వేసుకోవాలి. ओके, अगर आपकी मर्जी है तो आप एक ही डाल सकते हैं, नहीं आपकी मर्जी है तो 2 भी डाल सकते हैं. There is no rule to use only one quotation mark or 2 quotation mark. అర్థమవుతుందా everyone? Yes. So whenever you are going to highlight something in a paragraph, ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ లో ఏదైనా ఒక థింగ్ కి మీరు హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మేడం, yes ma. మేడం, yes my brother mobile, madam, please record and keep keep in. Okay Taisini. Bye madam. Bye ma. Yeah. So whenever you are going to highlight something in a paragraph, then you will use a quotation mark. And yes, quotation marks or inverted commas. Inverted commas in the sense, if you guys can see here everyone, these are what the same commas which you have made it ulta. Yes, inverted ante ulta. Okay, opposite ga veyadam, that is inverted. If you see here, these are double quoted, these are single quoted. Okay, ఒకటే ఉంటే single, two ఉంటే double. Fine. So these are used when you are highlighting something in a paragraph or in a question, in a phrase or in a sentence. If you are going to highlight something, then you will use this quotation marks. Okay, what you guys have to do is, if suppose you have opened somewhere, ఏదో ఒక inverted comma ఒక side వేశారు అనుకోండి, పక్కా దానికి క్లోజ్ చేయాలి. ओके, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास रख के एक सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसको पक्का आप क्लोज करना पड़ता. ఓకే, మీరు క్లోజ్ చేయకుండా అట్లానే వదిలేసాను అనుకోండి, యూ విల్ యూజ్ 1 మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మెయిన్లీ, బికాస్ whoever is very strict like me, then they will identify each and everything, and you guys will lose 1 mark for sure. So make sure whenever you start with the comma, inverted comma, you will end it no matter what you are writing. Okay, here I have given example, that is John said, I really hate when it's hot outside. Yes or no? Everyone will hate hot summer. We only like summer for mangoes, holidays, to sleep a lot, take naps in the afternoon, and to eat ice creams, to drink cold drinks. Yes, and to go to our nanny's house. Yes. And for what do you guys like summer? Watermelons, those who like watermelons. Yes, vacations, you can go to some other places instead of your hometown. And
Playing. Yeah, playing as much time as you want. Yes, since the morning when you have woke up, then till the night. Yes, you'll skip your breakfast, you'll skip your lunch, you'll skip your dinner. Your mom has to shout at you, yell at you to eat, to drink something. Yes, and Playing video games. playing video games. Okay, very good. Sleeping a lot. Yes, that's the main thing of summers. Sleeping, sleeping, sleeping. Yes or no? So in this way, what happened? We all love, or some in some other way, we all hate that summer because you cannot go in the hot sun. Yes, you cannot go outside in the hot sun. Walk there, here and there. You cannot walk. So in this way, you guys hate summer. You guys like summer. In winters, what will happen? You will have schools at 8:30, but you will wake up. You will be waking up at 8 o'clock. Yes, because in winters we also sleep a lot in the morning, not in the night. Nights are long in the winter. So in this way, some things you hate, some things you love about some other seasons. So this was all about our virtual classes, and